can only increase and not decrease the size of the disk. Nah, kalau mau decrease kayak tadi ya, harus buat dulu disk baru, baru kita hapus disk yang gede tadi, yang modify the setting for a Google Cloud hyperdisk volume. You can modify the product of your you can reduce, bisa mengurangi atau meningkatkan IOPS or throughput to reduce cost on increase performance. Nah, kalau mau nge-increase performance atau ningkatin performance, maka tingkatin disknya katanya tuh. IOPS bisa ningkatin IOPS sama throughput. Mana throughput? Ya, tadi ada sih. Mana? Throughput. Nah, or throughput to reduce hyperdisk and hyperdisk high volume setting. Discuss how to modify the capacity, performance, and other setting of hyperdisk volume. If you have not already, then oke. Ini. Nah, ini apa ini? You can change the access mode, size, and performance characteristic of hyperdisk volume. Super size and performance change of hyperdisk volume. Volume table summaries balance extreme. Balance extreme throughput. You can resize a hyperdisk volume only to increase size. Resize only. You cannot reduce the capacity of hyperdisk volume. If you want to decrease the size of hyperdisk, you must create a smaller volume. Migrate data from the original volume to the smaller volume. Katanya tuh kalau kita mau nge-decrease, misalkan ini udah 20 GB tadi, 20 GB si disknya, kita mau nge-decrease ke 10 GB, nggak bisa kita resize langsung di disk ini. Jadi ini tetap ada dulu, kita buat disk baru. Kemudian kita buat 10 GB, kita attach atau masukin, pokoknya attach atau tempatin ke PM kita, 10 GB ini. Nah, ini kan udah jadi 2 nih, jadi ada 2. Ininya kita delete. Nah, itu cara nge-decrease-nya. Kita buat dulu disk lain, baru kita delete yang udah ada yang lebih besar tadi. Terus apalagi? Increase backup the disk. Mana tadi tuh? You can reset, ini ada. You can reset volume even if it is attached to a running PM. You can reset a hyperdisk volume even if perlu di stop. Namun, if hyperdisk volume is in multi-writer mode, you must detach the volume from all PMs before you can resize it. You can resize as hyperdisk throughput volume once every 6 hours. You can resize hyperdisk throughput volume once setiap 6 jam or all other. For the best result complete volume. Changing capacity, kita increase dulu, backup disk, resize. Oke, on change. You can kita fokus yang inti guys. Nah ini, ini access restriction. That's what it must detect from heaven. Nah ini best practice-nya. Best practice. Since you must wait at least 4 hours between these property changes, at least 4 hours between the property changes, follow this best practice. Since you must wait, kamu harus menunggu 4
jam antara perubahan disk. Sekarang pertama, hilangkan delay dalam modifikasi disk dengan mengubah multiple properties at the same time, dengan mengubah multi property dalam waktu yang sama. Contohnya, for example, if you plan to change boot disks and provision IOPS within a short period, jika kamu ingin merubah boot disk size dalam waktu dekat aja, sebentar doang, within a short period, sebentar doang, make both change in a single request. Buat perubahan keduanya dalam satu request, single request. When choosing a new value for a disk provision, performance or sys, remember that you cannot make any further change for 4 to 6 hours. When choosing the new value, kalau kita udah resize, kita nggak bisa nge-resize lagi selama 4 sampai 6 jam. Berarti ada waktu tunggu, ada wait time. For example, suppose you want to increase the size of 500 GB hyperdisk balance to satu tip. Ensure that your workload won't require more than one tip of the space within the next hour, since you cannot increase the size again until 4 hour. Ya, next, yang lain. Backup, ini backup ya. Backup apa resize. Nah, ini resize. Sudo df. Ini guys, kita mau nih ke SSH apa? Backup resize the file system and partition. After increasing size of your hyperdisk, nah ini tadi udah ya. Ini udah di increase. Bentar, kita kecilin. Nah, after increasing size of your hyperdisk volume, you might need to resize its file system and partition. Because if you're using a custom learning image, and after the following example, so how to manually resize the partition, how to manually resize the file system of this example. This example assume that the attached disks were previously format and mount. Df min th sudo df min th. Nah ini use ini size-nya sudo size 58 GB, use 5,8, available 53 GB, use 10%, mount on di sini di mountingnya. Terus apa lagi? Sudo ls backup. Sudo ls backup. Kok kagak ada lsblk? Nah ini loop size 63 6373 SDA. Ini SDA nih 60 GB di SDA 1 500. Oke. This include the following disk. Nah, pada sini sebut disk. The partition table and the file system provide only 9.9 GB to the operating system.
9,9 GB OS. Mana? Oh ini. That has been resized to 20 GB. Hmm. Oh ini. Berarti ya, dep npm ya. Oh, mana ya? Mana ya? Dep npm. Oh ini nggak ada ya. Hmm. Oh ini kalau mau ngepartisi manual. Oke. Oke. This step. Change the this step. Oh, clone. Script this name. Lo. Change this type for the change hyperdisk throughput for this balance of throughput column to hyperdisk balance. Hyperdisk throughput type change this. Oh, sekarang kita mau ubah dari yang tadinya tuh standar misalkan ke SSD misalkan atau ke ekstrim. Ekstrim mahal nih. Mahal. Mahal. Hmm. Lanjut guys. Lagi ya. Berarti kita nggak perlu ngubah lagi sih. Correct me if I'm wrong. Increase the size of a persistent disk. Increase size of persistent disk. Karena kita di sini ngulik sama-sama ya teman-teman. Hmm. When your virtual machine instant require additional storage. Increase per You can increase the size at any time whether or not the disk is attached to running VM. Oh bisa ya ke running VM. This is how to increase the service, increase the size of Google Cloud Hyper-Disk. You can only increase and not decrease the size of the disk. Nah, kalau mau decrease kayak tadi ya, harus buat dulu disk baru, baru kita hapus disk yang gede tadi, yang terlalu gede lah. Okay, to decrease the size, you must create a new disk with a small size until you delete original. Okay, masa udah dibahas tadi? Ini di sini juga ada berarti. Sini tadi modify apa? Decrease ya. Decrease. Nah ini sama ternyata guys. You can increase when you create a custom you need manually increase the size of the boot and oh ini kalau image-nya tuh manual. Create image-nya tuh yang di sini nih. Sebentar kita change. Nah ini custom image. Nah sini kita kagak ada image. Kita pakai image yang sudah ada yang ini public image ya. Okay, next. Set of this doesn't delete or modify this data, but when you clean, oh ya ini. Ketika kita ningkatin size dari disk, nggak ngehapus atau nge-modifikasi disk data. But as a best practice, before you make any change to the file system or partition, always back up your disk by creating snapshot. Snapshot juga berbayar, teman-teman. Oke, dari sini ya inilah kalau mau create snapshot. Ini G-code init. G-code compute this resize. Oh, udah. Ini. Yeah, you must reset that partition. For PM with public image compute engine automatic reset this. Wow, berarti kita pakai public image tidak perlu nge-resize
partisinya secara manual. Got it, teman-teman? Got it done. After, oh ini non-boot disk. After increasing the size of this, you must extend the file system on the disk to use the added space. Okay, okay then. Following example, so how to manually access? Oh, manually access. Ini mah kalau pakai custom image, guys. Kalau pakai public image kayak kita tadi, kagak perlu. Oke, oke. Got it. Sudah part. Ini kalau mau partisi manual ya teman-teman. Nanti kita link dokumentasinya. Saya sertain di deskripsi. Oke, oke dan misalkan service auto delete. Apa ini? Modify version service. Ini kalau mau change type of your disk. Tipe disk. Oke teman-teman, gitu doang ya video kali ini. Jadi ketika kita increase size dari disk em, di PM kita atau di virtual mesin kita, entah itu lewat konsol atau lewat CLI, eh, jika kita menggunakan public image, kita tidak perlu public image, kita tidak perlu mempartisi manual. Namun, kalau kita menggunakan custom image di pas ngebuatnya, custom image kita harus ngepartisi manual si boot disk tersebut, si manual. Ya, teman-teman, kesimpulan video kita hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe.